फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गोम्स किचन बेंगली। आशा करी আপনারা সুস্থ আছেন ভালো আছেন। फ्रेंड्स আজকে আমরা রান্না করব চিকেন বিরিয়ানি। আমাদের চিকেন বিরিয়ানির জন্য আমরা নিয়ে নিয়েছি 1 কেজি চিকেন। আমরা ভেজে নিয়েছি পেঁয়াজ ভাজা তেল, পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি, লেবুর জুস, টক দই, আদা রসুনের পেস্ট, লবণ, শাহজিরা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, দালচিনি, ইলাইচি, লং, স্টার অ্যানিস, বে লিফ, জাবিত্রি। আমি মাংসটা আগে ম্যারিনেট করে রাখবো। দিয়ে দিলাম লবণ, লেবুর জুস, আদা রসুনের পেস্ট, পুদিনা, ধনে, টক দই, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, মশলা নিয়ে নিচ্ছি। আর আমি আপনাদের দেখাইনি গরম মশলা পাউডার 2 টেবিল স্পুন দিয়েছি। এখানে ভালো মতন মিক্স করে রেখে দিব। 1 ঘন্টা আধ ঘন্টা অবধি রেখে দিব। আমি এখন মাংস কুক করে নিব। পেঁয়াজটা ভেজেছিলাম, সে তেল দিয়ে দিলাম, শাহজিরা, লং, দালচিনি, জাবিত্রি, লবণ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে গেছে, আমি এখন চিকেন ছেড়ে দেব। আমি ছেড়ে দিলাম এর মধ্যে দালচিনি, লং, তেজপাতা, স্টার অ্যানিস, শাহজিরা, ধনে পাতা, পুদিনা, লবণ, তেল দিয়ে দিলাম। মাংস হয়ে গেছে 75%। এখন আমি নামিয়ে নেব। আমি এখানে চাল ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি। 1 কেজি মাংসতে আমি 1 কেজি চাল নিয়েছি। এটা হচ্ছে বাসমতি রাইস। চাল দিয়ে দিচ্ছি আমি। চাল যখন আমার ভাত হয়ে গেছে, আমি এখন ঝরিয়ে নিব। বাই লেয়ার দিব। আগে দিয়ে দিলাম ভাত,
দেব ফ্রাইড অনিয়ন, ধনেপাতা, পুদিনা, ভাতের লেয়ার, এখন দেব আবার ফ্রাইড অনিয়ন, পুদিনা, ধনেপাতা, মাংস দিয়ে দিব, আবার দিয়ে দেবো কিছু ভাজা পেঁয়াজ, পুদিনা, ধনে, এখন দিয়ে দেব স্যাফরন, আমি এখানে কয়লা পুরাচ্ছি, আমি স্মোক ফ্লেভার দেবো বিরিয়ানিতে, তার জন্য কয়লাটা পুড়িয়ে তারপর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আমি এই জায়গাটা কয়লা দেব, ফ্রেন্ডস আপনারা এর মধ্যে কেওড়া জল, রোজ ওয়াটার দিতে পারেন, আমি মিঠা আতর দিতে পারেন, আমি দেইনি কেন, আমি পুদিনা আর ধনে পাতা দিয়েছি, ওই ধনে আর পুদিনা পাতায় ফ্লেভার চলে আসবে, তো কেওড়া আর গোলাপ জলের দরকার পড়ে না। আপনারা যদি দিতে চান অপশন আপনারা দিতে পারেন।
আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে সিল করে নিয়েছি। আপনাদের কাছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল না থাকে তাহলে আপনারা আটা মেখে আটা দিয়েও সিল করতে পারেন। হাই হিটে 5 মিনিটস কুক করব, তারপরে একদম মিডিয়াম লো 30 মিনিটস কুক করে বন্ধ করে দিব। তাহলে আসুন ফ্রেন্ডস, আমরা এখন বিরিয়ানিটা হয়ে গেছে আমাদের। এখন আমরা দেখি ভেতরে কি।